So when you have this fluorocarbon, the line leaves and falls to the bottom, and then is along the bottom of the lake. А флуорокарбон, он же тяжелее воды, поэтому он тонет и, соответственно, ну, прилегает ко дну. So, what about backlead? Do you use it? I only use backlead when there is no weed. Yeah, when Only fluorocarbon. Normally with fluorocarbon you don't need backlead. Он говорит, ну когда используешь флуорокарбон, нет смысла в задних грузилах, потому что он и так тонет. Этого достаточно, особенно если это озеро. Yeah. So, you... okay, maybe you should make them underwater, tips of rod underwater. Put them underwater. Maybe there's two reasons for you don't do that. Is sometimes you have a weed drifting on the lake, and if you put your tips there, the weed will hold on your rod. So when you pick the rod up, it has weed. Он говорит, что вообще в этом есть смысл, но только тогда, когда ветрено и плавают водоросли, и тогда они могут нацепляться на леску. Вот тогда есть смысл опустить кончики, а здесь хватает провиса. And if the lake is deep, putting your tips will make no difference because the line, all you're doing is reduce the line angle changes from there to there. Когда озеро глубокое, то нет смысла вообще опускать кончик, потому что угол меняется совсем незначительно, и можно этим пренебречь. То есть так у тебя удилище стоит или так, если у тебя берег уходит вот так, леска, понятно, или так лежит, то есть там угол очень маленький. Из-за провиса она прилегает к дну, этого достаточно. Yeah. But having said this, more recently, I like to fish with a little bit more tension in the line, just a small amount. Because I also think if fish are scared sometimes when they feel something they didn't expect. Sometimes if they see something and they can swim past it, they are happy. But free lines, all tight, it's not good. Ну, иногда, да, бывает ситуация, когда рыба очень активна, ей без разницы, как находится леска. Но в большинстве случаев лучше поставить вот именно так, то есть когда прилегает ко дну. Какой любимый водоем его вне пределов Африки? Okay. What kind of what the name of your perfect lakes, maybe rivers, not in England, in Europe, maybe on different parts of the world? Yeah, there's some lovely lakes in France that I've visited. Yeah. Во Франции, what's the name of the lake? Well, Gigantica, which. Вот где он поймал большого вот этого карпа? Сложно выговариваемое название. Yeah, Gigantica is a favorite lake of mine. But really, for me, my favourite lake is based on just when I'm there. You know, when it has a target, more than one lake that's you know, there's some lovely, beautiful lakes I haven't ever fished, like a lake in France, Cassien. Yeah, I've never been, but I want to go. You know, it's a lovely lake. You know, that's. Да, он говорит, что есть озера, которые просто очень красивые и манят тебя половить там рыбку, но в них мало рыбы. А есть наоборот, которые невзрачные, но там много рыбы, есть, соответственно, возможность поймать трофейные. Вот для него это важнее. То есть, когда есть цель, когда ты понимаешь, что можно пренебречь красивости. Yeah, I like to go to some of the wild lakes. What do you think about Morocco lakes? Yeah. Again, I find for me, I was born in Iran. Yeah. Он родился в Иране, а я спрашиваю про Марокко, потому что там отличные полигоны. So if I could go back to Iran, because the first carp in the world was from Iran. Yeah, Caspian Sea. Yeah, exactly. But он хочет вернуться туда, чтобы половить карпа. Yeah, and for me to go back to there and catch a carp would be good. But there's some big fish. I'm excited to fish here. I haven't been, but yeah, you catch some nice carp in Morocco. But also in your area here, there must be lakes with big carp. Lakes. Because there are people now I talk to in Iran who have started fishing from my videos on YouTube, and they're catching 30-kilo fish from lakes in Iran. Люди, просто посмотрев его видео, не имея там особенных знаний, начинают ловить рыбу нормального размера. One moment catching a small carp, then the next one is this big. So I think
in the Krasnodar region, because the weather is warm, Он говорит, было бы неплохо еще здесь порыбачить. I think you have big. Да, мы говорили об этом. Возможно, You это mu- произойдет в следующем году. Мы приедем с оператором и поснимаем. Like Turkey, you know, there's a big lake in Turkey near Dalaman. Yeah. Я. This lake has probably fish 40 kilos. Mexico. В Турции есть озера, где живут карпы там, до 40 килограмм. Someone said to me a lake in Brazil has a carp nearly. Someone said I don't know if it's true. A king carp, so common or mirror, of 60 kilos. 60 kilos, yeah. В In Brazil. В Бразилии есть Yeah. озера до 60 килограмм растет. I don't know if it's true, but the weather is good. It's warm weather, a lot of food. Да. Но говорит, там хорошо, тепло, А- еды много. Yeah, Yeah. but I We should don't. go to the Brazil. Yeah, exactly. But the fact is, here in this region, you must have lakes with big fish. Он говорит о том, что в этом регионе должна быть по определению большая рыба, потому что погода теплая, ну, юг России, как бы. Да. You haven't just. It's not explored yet. It's still young, early days. Maybe we'll go and find a lake together. Да, Yeah. он говорит, возможно, надо что-то поискать вместе. Okay. Окей. Yeah. Have you got any question? Есть ли у вас еще вопросы, друзья? Если нет, давайте мы ответим на 4 вопроса. Well, I think we've covered. Look, we've covered the goo. Yeah. Yeah, so we've done the goo one. I showed you that. Это 4 вопроса, которые мы отобрали среди всех присланных по интернету. Там 4 самых интересных, которые Али отметил особенно. Вот сейчас с них и начнем. Number 4. Yeah. So don't you think that most of carp fishing products sold all over the world are not really efficient and are produced only for brand promotion and in order to catch carp? You can use simple products and simple techniques. Ну, вопрос о том, что в мире производится и продается огромное количество всевозможных снастей, и связано ли это с их уловистостью? То есть, ну, может быть, простые снасти, простые техники дают больше, скажем так, рыбы? So basically, saying I talk bullshit, yeah. So the answer to this question is no. When I talk about Corda, and I talk about some of my friends work for Fox. Yeah, I have friends who work at Fox. Если говорить про Корду и также про Fox, потому что его друзья работают еще и в Фоксе. I can say safely that I don't think any of these people release a product because it is a gimmick. Yeah. Okay. Yeah, we released the product because we think it's it has a reason. Yeah, it's going to work for a reason. And neither Danny or anybody that I know releases a product because we think it's a reason of promotion. Never. Always for a fishing reason. Он говорит о том, что весь маркетинг в первую очередь должен быть построен не на том, чтобы продавать как можно больше, а для того, чтобы снасти реально работали. Именно поэтому, независимо от того, работает ли Али там с Кордой или друзья его с Фоксом, почти все ребята, кто плотно как бы занимается карпом, все они нацелены на то, чтобы делать максимально эффективные снасти. Не для того, чтобы они продавались лучше, а именно для того, чтобы они ловили. И здесь эффективность использования сложных или простых снастей зависит скорее от ситуации, нежели от маркетинга, от промоушена. Но они уделяют много времени и промо тоже, потому что это способствует тому, что люди начинают узнавать новые техники и использовать их. То есть такой связанный процесс. Okay, number 5. Yeah, number 5. What do you think about zigrig? Some people think that it harms carp a lot, and that at some places it is forbidden. Ну, здесь вопрос про оснастку зикрик, про его отношение к этому и про то, что часто зикрик — это оснастка, которая травмирует сильно рыбу в процессе поимки. И вот что думает Али по этому поводу? Okay. Yeah, it's one of my favorite methods. Yeah, Zigrig? Zigrig. Yeah, Okay. I catch more fish on a zigrig than any other rig probably in 1 year. What about traumatic? Sorry? What about traumatic, this type of rig? No, it's not trauma. I don't understand what they meant. That's why I wanted to answer it.
it's a hook and some line. It's the same. It's no more traumatic Окей, than any он other. говорит, что это одна из любимых его оснасток, он применяет очень часто. Ну, азикрик, я думаю, вы знаете, да, что это такое? Длинный поводок, пупап и все такое. Он говорит, на самом деле не такая уж она травмоопасная, то есть все нормально, если все делать грамотно, нет проблем. Maybe this person saw a traumatic version. Да, он говорит, что, возможно, человек, который задавал этот вопрос, сам по себе просто очень опасный. И здесь проблема скорее не в оснастке, а в том, что человек очень агрессивный и обращается с рыбой. So we answered the goo, yeah, number 10. Can you explain why the goo is so special? 10-й вопрос был про продукцию ГУ, мы подробно это обсудили. Я думаю, что там все понятно. Последний вопрос. Who wants to use the goo now they saw that video? Who here? How many people want to use the goo now they saw? Ну вот теперь он спрашивает, сколько из вас будет готово использовать ГУ после того, как вы посмотрели, что оно делает под водой. You? Yeah. I thought so. Number 20. Why do you think mature and young carp have different preference in food? Do you believe that using baits we can attract carp from a far distance? What food flavor is most attractive to carp? Ну, вопрос про то, есть ли какие-то предпочтения в еде среди молодых рыб и более опытных. И, в общем, это первый вопрос. Второй вопрос про то, что верит ли Али в то, что правильное использование приманок может привлекать карпа с большого расстояния. И третий вопрос про наиболее вкусный, скажем так, вкус, простите за тавтологию, наиболее эффективный для карпа, по мнению Али, наиболее универсальный. Okay, let's start. Yeah, so basically, I won't talk about the size of fish, but I showed you earlier with the sweet corn how different food signals, yeah, your bait makes different noises. Yeah, I see. So it's important for youngest fish or not? No. What's important for younger fish? Just smell and attraction. You will get their attention. Он говорит о том, что для молодой рыбы очень важен цвет и вкус, запах, который она чувствует. But these guys here are big. The people in this room want to catch carp, don't they? They want to catch proper carp, not feeder fishing carp. Yeah. And in that instance, this is use 4-5 different types of food when you fish. Он говорит, для того, чтобы ваши результаты резко выросли, для того, чтобы вы имели возможность ловить больше карпов, нужно использовать просто смесь из 4-5 составляющих. Мы видели вот в фильме, да, о том, что добавка буквально кукурузы сразу все меняет, поэтому для того, чтобы просто уловы росли, нужно использовать миксер. Because from the filming underwater that I do, you can see that different fish have different preferences. You like steak. Yes. I like sausage. I like rabbit. Да, он говорит о том, что у каждой рыбки свой вкус, и это не зависит от возраста. Кто-то там какое-то количество карпов предпочитает кукурузу, а кто-то из них там любит, например, там что-то поострее. Так же, как и в жизни. Кто-то из нас любит там стейки, кто-то любит там кроликов жареных, я не знаю. Кто-то мороженое ест. Yeah. So the different baits you have, the more attraction in your swim, the more fish you are likely to attract and make feed. Поэтому вот этот микс привлекает разных рыб, у которых разные вкусовые пристрастия. So, what about all this fish? All this fish, big fish, very clever fish. What do you think?